Hello. Konbanwa. Buenas noches, buenos días. A ver si funciona eso. Who is here? Is anybody here? Can you message me? ¿O cómo lo hacemos? A lo mejor voy a poner mi computadora para que pueda leer los comentarios a la misma vez, no sé. ¡Hey! ¡Soltita! ¡Hello! ¡Oh, my God! ¡Yay! ¡Hello! Hola, hola. I can see the message. Nice. Pero ¿cómo lo hago entonces? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo funciona eso? Ok. This is all new for me. Estoy aprendiendo. La primera vez que hago un live en YouTube. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Ya tiene su trago? Yo tengo el mío. ¿Qué es? Agüita. Agüita pura. A ver. ¿Cómo se hace esto? Que no entiendo cómo se hace. I'm learning. Okay, how can I read your messages? So I have to keep pressing this button, I guess. Okay. Bueno, so excited to hear what you have to share with us today. Oh, thank you. Gracias. Bueno, me gustaría empezar. Hola, te va muy bien desde Estados Unidos. Hola, Lucía. Gracias siempre por tu apoyo. Gracias. Bueno, estoy en Bali y me gustaría empezar. Ya vamos a empezar ya. Ya es tarde aquí. Son las 11 de la noche. It's like 11 p.m. now. So let's start. Yeah, so I am in Bali. I arrived in Bali on Wednesday. Today is Saturday, right? So it's the 4th day already. Wow, time flies. Llegué aquí en Bali el miércoles y ya son sábado, entonces son 4 días que estoy aquí en Bali. Yes, so I was staying 2.5 months in Japan, and I had an amazing time, a crazy time, but amazing time. Sí, Lucía de la República Dominicana y Solita de Suecia y también República Dominicana. A ver quién más está. Por favor, cuéntenme de dónde vienen. A ver, no quiero perder ningún mensaje aquí. Ok, entonces, ya. Entonces, me quedé 2 meses, no, más de 2 meses, como 2 meses y medio, 2 meses y media me quedé en Japón, trabajando duro, pero duro. Wow, like it was crazy. It was crazy. I was crazy busy, really. I got so blessed. I had 2 months of regular classes. I did 2 social events. I called it el colmadón de la bachata. Hice 2 fiestas o bailes sociales que se llama el colmadón de la bachata. Fiestas pura dominicana. Bueno, también metimos un poquito de salsa cubana, porque me encanta la salsa cubana, pero también, todo lo demás era dominicano. Bachata dominicana, merengue dominicano, salsa dominicana y un chin de salsa cubana. Ya, pero todo era dominicano. Entonces hice 2 eventos de bailes sociales dominicanos. Hice 2 meses de clases regulares, clases abiertas, de 9 minutos cada clase, y venían mucha gente. Oigan, que sí hay gente que les encanta la bachata dominicana también en Japón. Hola, Nao-san, hola. Qué bueno, qué bonito. Arigatou gozaimasu, ¿cómo va? Japón también está presente, qué bueno, qué lindo, gracias.
Qué triste que no se ve ningún corazoncito como en Instagram. Es que estoy más acostumbrada a hacer vivos en Instagram. La primera vez que hago en YouTube ya lo comenté. Y en Instagram se ve siempre los corazoncitos. Y también los nombres aparecen, pero bueno, ya, igual. Bueno, vamos siguiendo. Entonces, y también hice un mini festival de bachata dominicana con mis amistades. Wow, eso también fue un éxito. Vinieron mucha gente. ¿Y qué más hice? Ah, y también hice un workshop en otro lugar. Em, bueno, me contrataron y querían que haga un workshop de bachata y después también pusieron muy buena música de bachata. Igual conocí mucha gente linda y sentí que sí hay mucha gente que están bien interesados a la cultura dominicana, a la bachata original. Yeah, so there are many people who are into Dominican bachata in Japan. The problem is though nobody's offering it, or at least not as much. So this time I got really lucky because I met many people. I met amazing people. I also met my tribe, Michang and DJ Naoki, and yeah, Moana Ala. She came to my events, to both of my events, and to the festival also. So arigatou gozaimasu, Moana-san. Arigatou. And yeah, and so I got to work with amazing people in Louis Sasaki. Ah, my mom is here also. My mom is here also. Yahoo, yahoo. Yes, so good to see you all. Me alegra. Gracias. Sí, todo ha ido súper bien. Gracias a mis amistades, gracias a todos los apoyos que recibí, con todos los apoyos, hasta la gente que ni me conocieron. Me apoyaron muchísimo, me dieron tanta oportunidad de trabajar con ellos. Denis de Shinjuku León, un club latino, de un dueño peruano, Denis, y la dueña Lili, me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, hacer clases con ellos, hacer fiestas con ellos. Oigan, tenía tanta suerte, y también a mi amiga Miki que me presentó a todos, y también Dani de Sakibaru en Nagoya, que también me dio la oportunidad de hacer workshop con él. Y wow, es que no puedo parar, y tanta gente con quien podía compartir y bailar. So yeah, yeah, so I just got really blessed thanks to all these amazing people who were generous enough to give me opportunities to work with them, and like I just am super amazed. So all these things I didn't plan any of this. Okay, I just made a post yesterday and I haven't translated into English yet, but all these things I could have not possibly even planned it beforehand. So before I went to Japan, I was telling to my friends that, I would be grateful if I could do one workshop. And look what happened. I mean, it was way more than one workshop, right? So it was like a tornado. And one of my students, she even gave me a name, Hurricane Kuriko, Hurricane Kuriko, or Tornado Kuriko, o en español, no sé, Terremoto Kuriko, como quieran llamarme. Me pusieron un nombre, una alumna mía me dio el nombre Terremoto Curico porque llegué con esa energía y yo los llevé a todos, y también porque yo estaba siempre mencionando que quiero, bueno, en Japón decimos kaze o fukaseru, es como hace una ola, sí, hace una ola, pero en Japón es viento, hace un viento, pero significa lo mismo como hace una ola. Entonces yo quería crear esa ola dominicana en Japón. Y lo logré gracias por toda la gente. Wow, fue un regalo, de verdad. It was a gift. I could have not been able to do all these classes and events and festival if it wasn't for my tribe. I have met Michang and Naoki, DJ Pancho, and Luis Sasaki, and DJ Hermana, and
friends who helped me, Daniel Sakuibaru in Nagoya, and the people I have met, Miki-san, who helped me to introduce me to the people, the owners of the Latin Club, Leon, Dennis, and Lily. Like, everybody was super helpful, and Tomoko-san also helped me to promote. I just got super, super blessed. So these are all the things which happened in Japan. And yeah, I just couldn't plan it all. Nunca hubiese podido planear todo eso lo que hice. De hecho, yo le estaba diciendo a mis amistades que, oigan, si yo puedo hacer un taller nada más en Japón, estaría feliz. Y, y, y miren lo que ha pasado. Tanta cosa que nunca me imaginaba, hasta un festival dominicano, estoy repitiendo, hasta un festival dominicano, aunque sea pequeño, lo hice y nunca lo hubiera podido hacer sin mis amistades, ¿no? Sin la conexión que yo tuve. Entonces tenía mucha suerte, mucha bendición y llegué a un timing súper bien. Llegué a un momento súper bien, porque ya Japón estaba como empezando a abrirse poco a poco después de la pandemia, porque Japón se puso muy, muy serio con, bueno, ¿cómo digo serio? Pero como estaba muy estricto con la regla de la pandemia, mucho más que en Europa. Entonces no había mucho evento, pero yo llegué en un momento cuando que la gente que ya querían empezar con los eventos ya. Y también querían empezar con cosas nuevas. ね、もう日本語話せる人今日今いるかなね、ちょっとタイミングが良かったとも言われてましたね。タイミングが良かったのかな、本当に。¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Esperen. Bueno, ya, lo voy a dejar así. Timing. Oh, do you hear this? Okay, there are many different noises here in Bali. Something I had to get used to. So yeah, so that was like a turbulent time. Turbulent, like positively turbulent. Super busy. And also it was just really nice for me to connect with Japan. You know, I didn't know Tokyo very well. I had been there multiple times with my previous job as a crew, but I didn't know Tokyo very well. It's very different from the Tokyo I know. That's what happens when you follow your gut and let the flow take you where you are meant to go. Well done, Kuriko. Thank you so much, Isolita. Yes, that is so true. It's because I followed my gut feeling, honestly. Like, for every single step, I followed my gut feeling. Mi amiga dice que eso pasa cuando uno sigue a su intuición, ¿no? Que hay que dejarse llevar a la vida, intuición y todo. Y eso es lo que estabas haciendo. No hice ningún plan, porque tampoco, aunque hubiese querido, no quería. Es que no quería, no sentía hacer planes, ¿no? Entonces yo, pasito a pasito. Y it's so funny because in Japan, like, I moved around 8 times. 8回も引っ越してるんですよ。I moved around. Tú tienes el don de gente, por eso muchas personas te seguimos. Ay, gracias, Lucia, gracias. Lucia, she's one of my strongest followers here on YouTube, so thank you so much. Muchas gracias, Lucia, por tu apoyo. Una de mis seguidores más fuertes aquí en YouTube. Entonces, sí, gracias. Entonces, ¿qué iba a decir? Bueno, en Japón yo me mudé 8 veces. I changed my place like 8 times. That was crazy. And that was the same with dancing. I couldn't plan. I just couldn't decide, oh, I'm going to stay here and there, because I didn't know Tokyo. I wanted to connect with Japan again. I wanted to get to know Tokyo better. I had no idea. I just wanted to go with the flow. And so I happened to move around 8 times. It was insane. Don't even ask me how many cities I've been to, because I just kept moving around. 何個のね、いくつの場所に行ったのかとかも聞かれてももう答えれないぐらい、なんかもう8回は移動してましたね。I've been to Nagoya, I've been to Osaka. Like, me mudé tanto, ni me pregunten en cuántas ciudades yo me quedé, porque estaba cambiando mi sitio como cada semana, casi. Y eso fue también lo mismo con lo de baile, que no pude planificar. No pude planificar dónde quiero quedarme o elegir un sitio, porque ni siquiera conocía bien Tokio, porque mi mamá no es de Tokio,
que está también presente ahora en el chat. Mi mamá no es de Tokio, entonces yo estoy más acostumbrada a Osaka, a Kyoto, a Nara, bueno, a la región de Kansai, que es más en parte oeste del país. Entonces, Tokio sí la conocía porque, bueno, he ido varias veces con mi trabajo anterior como azafata, pero no lo conocía bien. Siempre me quedé por una noche, 2 noches nada más, entonces ni me daba tiempo para conocer Tokio bien. Entonces, esta vez lo aproveché para conectarme más con Tokio porque siempre le tenía un poco de miedo. I was a little bit afraid of Tokyo because it feels so foreign to me. I mean, there's still way more Japanese people than foreigners, obviously. But if you consider Japan as a whole, Tokyo has the most amount of foreigners. So for me, whenever I'm in Tokyo, I just feel like I'm not in Japan. But now I got so used to it. I've been there for 2.5 months. So now I got used to it. And, Tokyo is a very vibrant, very like hyperactive city. It has a lot of potential, a lot of possibilities. And that was also the reason why I felt like, okay, I want to, see if I can create some network here. There's events every night. I mean, wow, Japanese people are like so like creative and always on the run, on the go, and so that was really helpful. Saludos desde Argentina. Hola, hola, Alberto. Muchas gracias por conectarte. Bienvenido. Bueno, entonces era así. Tokio no lo conocía bien, ya les comenté, pero Tokio es una ciudad muy internacional, hay mucha gente extranjero, pero es lo que no estoy acostumbrada en Japón, porque realmente como yo conocí Japón desde mi niñez eran los sitios donde casi no hay extranjeros. O sea, yo era casi la única extranjera cuando fui a visitar a mi abuela. Entonces, como esa imagen era más algo que estaba más acostumbrada de Japón, entonces no me sentí cómoda en Tokio porque no lo conocía bien. Le tenía un poquito de miedo, un poco de incomodidad, pero esta vez me quedé más de 2 meses en Tokio, entonces ya podía acostumbrarme más y conocer Tokio más y más. Es una ciudad muy vibrante, muy activa, muy llena de gente. Sí, como muy ocupada también, ¿no? La energía muy ocupada, la gente muy ocupada. Pero hay mucha posibilidad, hay muchos eventos y los japoneses muy creativos. Cada día hay un sitio donde se puede bailar. もうね、東京はやっぱりなんかもう働く人が多いのでなんかもうエネルギーがめっちゃ強いですよね。なんかもう何かやってないとなんか私も何かやってないとなんか落ち着かないみたいなすごいそういう力強いなんか男性性の強いエネルギーを感じるんですけど I feel like Japan has a very masculine energy or it's not Japan Tokyo has a very masculine energyそうでもう可能性もたくさんあるしだからそういう意味でもだから東京を選んですごい良かったなと思ってます。これ日本語で続けていいんでしょうかね。なんか日本語じゃなくても大丈夫って方言ってください。英語とスペイン語でよかったらそれで続けるんで。Yeah, so だからそういう意味でも東京を選んでよかったと思ってます。Yeah, so I'm really glad I chose Tokyo as like my base. Yeah, like I don't know, like so that's going with your flow and like because I've been practicing to live a life without making too many plans, or at least only with like the necessary plans, or and trying to live my life following my intuition, following my gut feelings, following my body, following the energy. Like that's something I've been practicing for a year now, especially this year. And now that I don't have any time limit, like I don't have any obligations to be in a place at some point, like nobody's gonna tell me where I need to be at where. So I'm experimenting. I've been experimenting a lot. I talk about these experiments also in my other videos, so go check them out. Bueno, estoy diciendo que ya llevo un año haciendo experimentas con mi energía o con la intuición, cómo se vive cuando uno sigue siempre su energía y su intuición y su flow. Y estoy como haciendo diferentes experimentos y si quieren saber más sobre eso, estoy subiendo diferentes videos sobre ese tema, seguir mi energía, seguir mi intuición, así que chequeanlo por favor en los videos anteriores.
Y eso es lo que pasa, como ya dijo mi amiga también Isolita, que cuando uno vive así, siguiendo la intuición, así, así, ich kontrolliere dir von Herzen deine tolle Leistung. Ok, ahora sale el alemán. Ya llegó el alemán de mi mamá. Oiga, mi mamá es japonesa, ¿eh? She's Japanese, by the way, but now like she's dropping some German here. So thank you so much. Yes, it's so please follow also my other videos where I talk more about energies and stuff. Um, and yeah, so that was my stay in Japan. And moving on to Indonesia, it was funny because I didn't feel sad at all to leave Japan because I know that I will be going back again very soon. Not like soon, but now it's getting colder in Japan. Okay, estamos llegando en otoño. Bueno, ya estamos en el medio de otoño en Japón y estamos llegando a invierno ahora en Japón también. Va a ser muy frío, mucho frío. No, mucho no, pero bastante frío. Y entonces tenía que salir de Japón para sobrevivir. So I had to leave Japan because now it's getting colder and colder, and I didn't bring any winter clothes with me. So, and I wanted to stay more in Asia. I wanted to connect more to different Asian, like to my Asian side. I wanted to get to know more Asian countries because I don't know as many Asian countries. Or at least I haven't stayed there very long. So, I wanted to take the advantage of the fact that I'm already in Japan. And I've been thinking about Bali for a long time, especially since the pandemic started. Llevo 2 años casi pensando en Bali. No sé por qué, de dónde viene eso, pero bueno, yo sé más o menos porque estoy siguiendo a unos influencers en Instagram que subieron imágenes súper chulo de Ubud, de Bali, Ubud, donde estoy ahora. Efectivamente que estoy en Ubud, porque vi sus imágenes de Ubud. Es una ciudad de Bali, ¿no? Perdón. Entonces, no sé, me dio algo, que no sé qué era, pero me dio algo. Entonces dije, ok, necesito ir a Bali. No sé cuándo, pero voy a Bali. Bueno, y ese año cuando ya sabía que, ok, iba a dejar mi trabajo y iba a recibir mucho más libertad, ahí fue que me decidí, ok, después de Japón voy a Bali. Y ahora estoy en Bali. So, I've been following some people on on Instagram, and they have uploaded some beautiful, beautiful pictures of Ubud, the place where I'm actually staying right now, currently. It's a city in Bali. So, and I've been thinking about Bali for like 2 years now. So now I'm finally here. And yeah, so the transition was smooth. I didn't feel sad at all. Like, did I mention that? Okay, I'm like repeating everything like twice or 3 times in different languages. So I don't even know if I said it in which language I said it. But yeah, if you don't understand something, por favor que me hagan preguntas también. Oigan, estoy como hablando y quizás estoy repitiendo la misma cosa en el mismo idioma sin querer. Entonces, por favor que me hagan preguntas hoy, ¿ok? Y no se olviden de su trago o de cualquier bebida que están tomando. Entonces estoy aquí en Bali y la transición de salir de Japón y llegar en Bali fue súper tranquilo, súper natural todo. No sentía ninguna tristeza de salir de Japón porque sé que volveré a Japón. Es solo que no quiero estar ahí cuando hace frío, entonces estoy aquí. Y estoy pensando en volver a Japón quizás en la primavera, pero tampoco quiero planificar mucho, pero bueno. Ya tengo ganas de volver a Japón también, porque ya hice tantas amistades, hice tanta conexión, entonces, claro, le tengo mucho cariño, ¿no? Ahora a la conexión, a la comunidad que yo tengo ahora en Japón. やっぱりね、せっかく日本とね、つながって、Where would you want to go after Bali? Oh, that's a nice question. ¿Dónde me gustaría ir después de Bali? Pues hay diferentes opciones. No estoy segura todavía. I'm really indecisive right now. So I will try to go with the flow as much as I can. I did buy a ticket to Australia. I have to buy a ticket to somewhere because if you want to
get into Bali, you need a ticket to get out of Bali. Otherwise, you cannot get in. So I bought a. Ustedes saben, bueno, me preguntan dónde quiero ir después de Bali. Efectivamente, yo tengo un boleto para Australia. No sé todavía si voy o no, porque eso puedo cambiar. Es un ticket flexible. Lo que pasa es que cuando tú entras en Bali o Indonesia, hay que tener un boleto de salida. Y como yo no voy a regresar a ningún lado, entonces necesitaba comprar un boleto para cualquier sitio. Y, uy, ¿qué pasó con mi pelo? Entonces, habían diferentes opciones. I had like different options. New Zealand, Australia. I even considered Hawaii, in Malaysia. Like, these are the places I'm like thinking about right now. Está bien, sigues hablándonos de tus proyectos, siempre te vemos bailando. Sí, sí. Mayoritariamente subo siempre videos de mí bailando. Oh, Australia, go for it while you're close by. Exactly. I mean, Isolita knows, right, how far it is. Alberto, ¿en qué país te sientes realmente más cómoda? Más que nada en lo cultural, en el trato de que... gente... espera. Espera. Se me desapareció. Tratan a la gente que se mestiza, me refiero a Alemania o Japón más que nada. Ok, buena pregunta. Bueno, antes de responder eso, bueno, entonces tengo diferentes opciones, mi gente, no estoy segura. But like, yeah, so coming from Europe, Australia and New Zealand and Hawaii is just so much closer now. So I do want to take the advantage of the fact that I'm here in Asia now, right? So let's see. It's a flexible ticket I bought to Australia. So I will surprise you. Y ahora voy a responder la pregunta de Alberto, ¿dónde me siento más cómoda, Japón o Alemania? Es una cuestión muy difícil. Hay cosas hay cosas o momentos donde me siento más cómoda en Alemania y hay momentos donde me siento más cómoda estando en Japón. No puedo decidir porque no me siento muy alemana, de hecho me siento europea, pero no me siento muy, muy alemana, pero eso es otra. Bueno, hice un video de eso hablando en inglés, pero se puede usar los subtítulos, la función de subtítulo en el video, así que puede chequearlo ese video, lo que hice uno más anterior de eso, de este video. Entonces, pero sí me sentía siempre muy japonesa, aunque me crié en Alemania. Y bueno, porque gracias a mi mamá que está aquí presente también, estoy muy, muy conectada a la cultura japonesa, porque ella siempre me crió como una japonesa. Pero bueno, es muy difícil decir eso. Hay cosas que me encanta de Alemania y que no me gusta para nada de Alemania. Hay cosas que me encanta de Japón, pero no me gusta nada de Japón. Entonces, pero creo que de hecho no he encontrado el mejor sitio donde me sienta como 100% cómoda. Todavía no. Y quizás es por eso que estoy haciendo esa vida nómada que estoy haciendo ahora. Porque no me gustaría vivir en Alemania para siempre. Pero vivir en Japón para siempre tampoco sería como, no se siente bien. Entonces, どの国の方がいいかって聞かれてもちょっと難しいですね。もうドイツ人という自覚はあんまりないけど、ヨーロッパ人という自覚は強いから、でも日本人としての自覚も強いし、そういうビデオもね、この間作ったんで、もしよかったら字幕のCC ボタンがあるんで、ちょっと変な和訳になりますけど、もしよかったらそこでも見てください。Yeah, did I answer this question ¿Has estado en Argentina? Sí, he ido a Argentina, he ido a Argentina, a Buenos Aires, con mi trabajo anterior como azafata. Varias veces. Sí, es muy lindo Buenos Aires, pero muy lejos de Alemania, entonces no me gustaba mucho el vuelo. Sí, pero bueno, Buenos Aires súper súper chulo. Y también tomé clases de tango argentino, muy lindo. Y ¿cómo se llama? Merengue, no, mangolina tampoco. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese baile de Argentina? Que es parecido al tango. Quizás me lo puede responder Alberto. No, ahora no me sale. Well, anyways, yeah, so
yes, that's how I ended up here in Bali. I just keep talking. I just keep talking, and you guys keep asking me questions. um, yeah, so basically, what I was going to say, yeah, so now that I'm being in Bali, it's very interesting because basically, I was so tired when I arrived. I feel like I was sleeping for 2 days at least. And I'm super lazy right now, super lazy. And for everybody who knows me well, knows how active I am and I love being active. I think I feel more comfortable being in my masculine energy. And when I talk about masculine energy, I'm talking about the, proactivity and the action, not talking about the gender or anything. I'm talking about the energy. And I always feel better when I'm doing something. And when I'm just being lazy, like it triggers me and it kind of pulls down like my mental state as well. But because I've been so busy in Japan, that I could feel my body was already like, realmente admiro tu sencillez y dedicación a responder, el baile puede ser milonga, gracias, gracias. No, no, eso fue milonga, me encanta milonga. No lo sé bailar, pero me encanta verlo. Gracias, gracias. Am, entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué estaba diciendo? So, Indonesia, Bali. I've been just sleeping. Oh, estaba durmiendo por 2 días o más. Llegué súper cansada y como estaba trabajando tanto en Japón, o sea, no me sentí. Okay, something I wanted to share with you guys. I don't feel like I'm working, okay? Since I left my job, I don't feel like I've ever worked. I don't relate to that word work or job anymore. I love talking about my projects, but to make it just more simple, easy and understandable, I will use the word work. But I've been just, yeah, working a lot, meaning I've been doing a lot of stuff. I've been doing a lot of projects. Yeah, so I did feel that my body was already like giving me signals like, hey, calm down. You are overdoing right now, okay? Like, listen. So I listened. So I came here and I've been just sleeping like a stone, like as if I was attached to the bed or something. And I'm slowly getting more active, slowly. And now you can see that I'm getting more active because I'm doing this live video right now. I was so lazy that I was so down. I will not lie. I was very down because I felt like, oh, I came to Bali and I wanted to do stuff, and now I'm here, I'm just sleeping. So that was one thing, which was kind of like a struggle for me. And I'm taking it easy. And I'm like, okay, my body needs to sleep, my body needs to rest. I'm gonna give it the rest. And I know eventually I will end up doing something anyways. Sorry, sometimes I keep looking to the behind because I can, like, there are many noises here, many sounds. It's raining a little bit, and then there are many frogs and many animals, and yeah, which is my second point also. Entonces estaba descansando, estoy descansando mucho aquí. Y yo soy una persona, la gente que me conocen bien, soy una persona bien trabajadora. Me encanta estar activa, me encanta estar haciendo cosas todo el tiempo. No puedo estar quieta, no puedo. I cannot stay still. Even when I sleep, I move around a lot. Entonces era muy difícil para mí porque quería dar descanso a mi cuerpo, pero a la misma vez me sentía muy aburrida, muy vaga, y como que, oye, ya has viajado hasta Bali y no estás haciendo nada, como que mi ego estaba hablándome duro. Hazlo, haz algo, pero vete afuera. Bueno, eso fue un poco difícil para mí y me sentía muy como desmotivada, muy como bajo energía, pero también sabía a la misma vez que eso necesita darme a mi cuerpo, porque ya sabía que mi cuerpo me lo estaba pidiendo cuando estuve en Japón, porque es que estaba corriendo demasiado. Entonces llego aquí y estoy durmiendo mucho y poquito a poquito siento que, ok, ahora sí,
hoy camino un poquito más, hoy salgo un poquito más temprano. Y miren, ya estoy haciendo un video en vivo, hablando con ustedes, entonces ya veo que, ok, me siento un poco más inspirada y motivada a hacer algo, pero estoy con cuidado. No me voy a darme tanta fuerza. I'm not going to push myself. So this is like a difficult thing for me to balance out. Excuse me, my feminine energy, the intuition energy, and then honoring my body, and at the same time, I don't know. Yeah, accepting it, not feeling too bad about it. So that is kind of like a tricky thing. So that is one thing. The other thing which has been triggering me a lot since I came to Bali, and now like you guys might be thinking like, okay, you chose the wrong place, but okay, like I have a lot of fears, okay? People don't know this about me, but I have a lot of fear. Yo soy una persona, yo tengo mucho miedo. Le tengo mucho miedo a todo. I've always been a very, very fearful person. Fearful? Afraid. I would get afraid very easily for everything. And one of my fears is creatures, insects, animals, nature. So, I've always known that nature is super important for us, but I've never really engaged so much with nature because I've always been very afraid of nature because of the insects and the animals and different creatures, whatever. Yeah, I'm just super afraid of it. And it may sound really ridiculous, but I've hated having this fear because it will stop me from getting to know different places. So if I was really afraid of insects, if I was just afraid, and if I want to stay in that fear, I would never be able to travel to Bali. I would never be able to travel to Australia. So I want to overcome this. So that was one of the reasons why I was avoiding nature for the longest time. Yo le tengo mucho miedo a los bichos, no, okay, eso no se dice en la República. Insectos, no sé cómo se llama esto. Los mosquitos, that's why you were brave and strong for putting yourself in situation. Thank you. you always like lift me up, Isolde. Thank you. Yes. Sí, entonces yo le tengo miedo a los diferentes animales, mosquitos y bueno, en España se dice bicho, pero yo sé que eso no se dice en la República, así que ustedes me digan que cómo se llama estos, los pajaritos, así. Diferentes animales, diferentes criaturas. Yo le tengo mucho miedo y eso fue una de las razones por qué siempre me alejé de la naturaleza. Porque me encanta la naturaleza, el paisaje, me encanta, pero le tengo mucho miedo a todos los insectos, a los mosquitos. Uy, cada cosa, todo, no me gusta. Los insectos, ok, gracias, Lucía, los insectos. Entonces, cuando estén lejos de mí, está bien. Pero cuando se me acerquen, I can't. Please stay away from me, but don't come close to me. And even with animals, okay? I have been bitten by a dog when I was small, and I think since then I've been like afraid of dogs. I still find them really lovely, and I would love to have a dog one day, or even cats nowadays. I mean, I find them super cute, but I just am not very good with when they start moving, and I cannot control where they're going, and mosquitos, abejas, avispas, insectos. Exacto. Gracias. Beto, gracias. So I've been super afraid of these creatures. And I'm saying creatures because literally, like since I came to Bali, there have been so many different animals and creatures I've never met or heard before. And it's super scary. And I want to overcome this fear because and I feel like crying now. Like it's serious, people. Estoy hablando en serio. Ya casi me pone un poco emocional porque I want to overcome this because I want to enjoy the nature. I want to enjoy the nature. And, thanks to the pandemic, I started to go out more to the nature and mountains. And I've always been afraid of nature and mountains because I get lost easily. I'm afraid of insects and animals and any creature and anything. I don't know what's going to happen. I'm a very control freak person. I love being in control, okay?
There you go. Not that I love to be in control, but I feel like I have to be in control of things and situations. So this is my journey, people. Like, the reason why I'm doing this whole nomad life, the reason why I'm following my intuition, the reason why why I'm leaving my safety, my home, and just doing all this, going to Japan and leaving and just coming here and choosing a country where there's so much beautiful nature, that there are so many different insects and animals and creatures, as I say. The reason why I'm doing is because I want to feel freedom. Yo quiero sentir la libertad a la máximo. Yo quiero saber hasta dónde puedo llegar. Hasta dónde puedo llegar con mi libertad. Y hasta dónde puedo soltar todo. Y eso tiene mucho que ver con todo lo miedo que estoy llevando conmigo. I don't want my fear to stop me from having beautiful experiences. So even though I'm super scared, I will still choose to do certain things. And it's not easy. And that's why it makes me I'm a bit emotional sometimes, because it's not easy and it makes me feel lonely sometimes. And sometimes I'm like, why am I doing this? Like, I don't have to. And I don't want to be like, I don't want to be punishing myself, or I don't want to be like bashing myself or being tough on myself. But at the same time, I want to kind of push myself a bit outside of my comfort zone. Quiero salir de la zona cómoda, o ¿cómo se llama esto? Comfort zone, zona cómoda. Living life fully, yes. I want to live life fully. And if there's something I can't, because, this is how I think, looking back to at my life, I feel like I've always wanted to fulfill my dreams, or whatever there was something I wanted to experience, I do my best to do that, because there's a good reason for this, because there was a long time in my life where I was not doing it, where I stayed in my comfort zone, where I listened to my rational thinking, where I listened to the logical thinking, where I tried to be reasonable and responsible for all my actions and be safe. So I was, really okay, I think we are all more or less conditioned to feel like we need to control everything, or everybody, or whatever, every situation. So I'm really letting it go consciously. How much can I let go of the control? How much of stability can I let go? How much safety can I let go? How much? Like, everything. And it's super scary. But I'm really trusting the process of following energy, and because I'm really believing in the spiritual energy, and creer en la energía me está ayudando mucho, porque eso es algo muy espiritual para mí. Yo no, bueno, espiritual digo, para mí espiritualidad significa connecting. Oh, hello, hola. Can you please message me so I can see if we are back again? No sé, espero que, bueno, me desconecté, pero ya estoy conectada. Oh, it's funny because I was just talking about connecting. Estaba justo hablando de conectarse y me desconecté por un segundo. Qué curioso, ¿no? Bueno, entonces, spirituality means for me being connecting with yourself in so many different layers. It can be so holistic, right? So I'm trusting this process, everything I've learned so far. And that's why I share this story with you, and that was a sign. Sí, eso sí fue una señal, ¿no? Entonces, una de las razones por qué estoy haciendo esos videos, subiendo mi video y compartiendo mi vida con ustedes, aunque no conozco a todos, pero estoy compartiendo mi vida porque estoy documentando mi vida ahora, porque eso me va a servir, porque eso lo estoy haciendo para mí. Lo estoy haciendo para mí, para que mañana cuando tenga duda me puedo volver y ver a los videos y decir que, ok, estoy siguiendo mi paso, estoy siguiendo mi camino. That's the reason why I'm doing all these videos, because I want to document my transformation, and I want to see how far can I go. And yeah, I don't have to prove anything to anybody, but
I know that because I was having this long time in my life where I was so afraid that I just stayed inside of my comfortable place, comfort zone. I feel like I missed out a lot. And when I say missed out is I have so much potential. We all have so much potential. Todos tenemos muchísimo potencial, pero no lo sabemos. Entonces, no significa que tenemos que hacerlo realidad de todo, pero si hay algo que queremos hacer, a veces hay que soltar ciertas cosas, miedo, control, estabilidad, seguridad, ¿sí? Para ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, eso es lo que me gusta hacer para mí. I love doing that for myself. That's what I'm here for, I feel like, you know. So I don't know, it's like a long topic. So but that's basically the reason why I'm here now. You know, I came to Bali also because I want to do yoga. I didn't come here to dance, to be honest with you. If I can dance in Bali, that would be amazing. But if I don't get to dance, that's totally fine with me also. Yeah, so it's like there's a lot of confronting things happening right now in Bali for me, which is good because confrontation or trigger means growth, right? Entonces, bueno, otra cosa que me gustaría hacer aquí en Bali es también hacer yoga. Era una motivación que yo tenía, hacer yoga aquí en Bali. Si yo puedo bailar, pues bien, si no, pues bien también. Pero sí, hay muchas cosas que me están como haciendo confrontaciones. Y bueno, en inglés lo llamamos trigger. No sé cómo se llama esto en español, pero es como cuando algo te jala, algo te hace reaccionar, te hace sentir como mal por lo que te había pasado en el pasado. Algo como, puede ser traumático a veces. No tiene que ser una gran trauma, pero bueno, en inglés lo llamamos trigger. Si ustedes saben lo saben en español, pues que me lo digan, porfa. Entonces, hay muchos momentos aquí en Bali hasta ahora que he sentido que me hacen sentir un poco, no sé, incómodo y lo veo un poco difícil, pero son para crecer, así se crece, ¿no? Uno crece más con los momentos, bueno, difíciles, no son difíciles, pero son incómodos, son momentos incómodos. Y eso me hacen sentir, me ayudan a crecer como persona, entonces eso está bien. Hay que crear en el proceso de la energía, es lo que he aprendido en los últimos años de mi vida. He aprendido mucho que seguir la energía me apoya en mi crecimiento y en mi camino de hacer las cosas realidad. Y sí, pues es así. Es así, mi gente. Ya. Wow. It's incredible how much I can talk alone by myself for almost an hour. Bueno, es increíble cuánto tiempo puedo hablar yo sola. Bueno, no estoy hablando sola, estoy hablando con ustedes. I'm not talking by myself, I'm talking to you guys, right? So, but it still it amazes me. So yeah, this live video will be over in 10 minutes, about, unless I will be by myself. If I will see 0 people here appearing, then I think I will also, I will take it as a sign to leave. But until then, you are very welcome to ask me questions. That was like a summary. Eso fue el resumen de mi vida, un update de mi vida. Sí, entonces, ¿qué les cuento? Y hay también otra cosa que me gustaría hacer aquí en Bali, es tomar clases del baile tradicional balinés, no sé, balinés o Indonesia. Hay bailes tradicionales aquí, ¿no? En Indonesia. Eso me encantaría ver y tomar clases si es posible.
si es posible. No sé si es posible, ¿no? Y bueno, Ubud es una ciudad, es una ciudad o un pueblo lleno de yoga y así, cosas así, de meditación y espiritualidad, esas cosas. Por eso vine acá, ¿no? Entonces estoy en el lugar perfecto. The reason also why I chose Ubud is because Ubud is a place full of yoga and meditation and spirituality and stuff. So that is the reason why I chose yoga. So in that sense, it's sounds like a cool experience. Thank you, Solita. Yeah, so that's the reason why chose Ubud. So in that sense, it's the perfect place. Many tourists. Hay muchos turistas, muchos turistas. Tienes el don de lengua, puedes hablar de cualquier tema y en varios idiomas. Pues sí, gracias. Me gusta esa expresión, el don de lengua, el don de persona también dijiste ahorita, ¿no? Aprendí algo nuevo, gracias, Lucia. Entonces, what do I want to say? Bueno, sí. There are many tourists here in Ubud because of that. So that's something also I'm I'm not strong. I don't know. I'm feeling a bit like, okay. If Hello? ¿Están ahí? Are you there? Okay, my internet is unstable right now. Maybe because of the rain, but it's actually calmed down a little bit. Lucia, gracias. Okay. Pues ya, hay mucho que ver, hay mucho que encontrar. No he visto casi nada. Bueno, hoy caminé hasta el centro de Ubud. Today I walked until the center of Ubud, which was like great. But I haven't seen any of it. But poco a poco, pasito a pasito, step by step, I will, find out more about Bali, and hopefully I can, share more stuff. Y si no me siguen en Instagram, por favor que me sigan ahí, porque ahí subo muchas cosas a diaria. Bueno, ahora no estoy tan activa. Hoy un poco más, sí, pero estoy más activa en Instagram que en YouTube. O sea, de compartiendo mi vida a diaria. Así que me sigan ahí también. Sí, y me gustaría hacer más. ¿Cuándo vas a mi país? A República Dominicana. Uf, no sé, Lucía, no sé todavía. Es que extraño mucho a República Dominicana, Santo Domingo, extraño mucho. La conexión está mal, disculpen. Sorry for the bad connection. I don't know. I would love to go back to the Dominican Republic and Santo Domingo. I miss it a lot. I think a lot about Santo Domingo and Dominican Republic. Especially these days, maybe because it reminds me a little bit of the climate, reminds me a little bit of that, the tropical climate. Hopefully next year at some point. Yeah. Así que, bueno, ya les compartiré cuando vaya. Pero cuando estuve en Japón, wow, hablé mucho sobre la isla, sobre República Dominicana y Santo Domingo. Hay muchos japoneses que han viajado a República ya. Sí, y bueno, me gustaría viajar a República con mis amigos. Y bueno, sí. Ya, mi gente, faltan como 5 minutos. Now is the last chance for you to ask me questions because I don't know when I will go live again. No, I hope I can go live a bit more often. I've been wanting to go live weeks already ago. I mentioned it on Instagram, but I never did it because I didn't have the time and the energy and the capacity anymore. So I'm very grateful I'm here now and I can calm down. Yeah, but the landscape is beautiful. Los paisajes aquí son lindísimo, lindísimo. Really, it feels like you're in a jungle. And to me, it also feels like I'm in a little Jurassic Park. I was saying that also on Instagram because I feel like in a Jurassic Park because there's so many creatures I've never met. I mean, there's so many sounds I've never heard. I just don't know. Is it a frog? Is it an animal? Like, what is it? Is it a machine? Like, what is it?
And I don't see this, and then they appear all of a sudden in bathrooms, and yeah, I don't want to even think about it, but I'm practicing gratitude to them, practicing gratitude to nature. I want to connect to nature. I want to connect to nature. So I will keep practicing, facing my fear. Yeah. See. もう日本語全然喋ってなかった。日本語しか話せない方いらっしゃったらごめんなさい。次回から日本語で話してほしいとか、日本語書いてって言ってもらえたら助かります。やっぱついコメントを見てね、そのコメントに合わせて言語を話しちゃうんで、はい。So yeah, like if you want me to speak in your language, you have to message me in your language. This sounds like I'm like I'm a super multilingual person, which I am not. I would love to be. Hi. いたのね、モアナさん。いたのね。大丈夫だった？ずっとスペイン語と英語だったけど、大丈夫だった？なんかもう全然日本語で喋らなかったけど、あと4分で終わりにしますんで。So only 4 minutes left and I will cut the video. Yeah, I wish I could speak way more different languages. Indonesian is kind of difficult. I still cannot say thank you. Gracias por compartir sus experiencias de vida con tus suscriptores y por hablar en español. Gracias a ti, a usted. Oh my God, se me olvidó algo muy, muy importante. I completely forgot something super important. We have reached 10,000 subscribers. Llegamos a más de 10,000 suscriptores. Cuatro languages, four languages multi. It's impressive. Thank you so much, Isodita. Thank you. 登録者数1万人超えました。ありがとうございます。Yay! I wish I had this like sound like you know like boom like making noises. Sí, llegamos. Wow. Muchas gracias. Es por eso que estoy haciendo ese video en YouTube. Iba a hacer un live video en Instagram, pero lo quería intentar con YouTube y también darle la gracia a mis suscriptores en YouTube y a mis ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃすごいですよね。And this is also like just thanks to your support and love. Like, wow. And I have tengo tantos seguidores de la República Dominicana. Lo veo en los detalles, en mi app. Entonces, wow, estoy muy, muy emocionada. Muchas gracias. Eso significa mucho para mí que los dominicanos acepten mi baile como bachata y sí, eso es lo más importante para mí porque sí, porque yo soy una persona que está enseñando una cultura ajena, entonces es lo mínimo que puedo hacer, sí. Entonces cuando ustedes dominicanos me dicen que wow, baila bien como una dominicana, eso es como lo máximo, es lo más importante para mí. Entonces, muchas gracias. Interestingly, I have many Dominican followers, so I can see that in the application of YouTube. So thank you so much for your support, and also in other countries. But like my number one subscribers come from the Dominican Republic, so that means like a lot to me. That's the most important thing for me, that Dominicans recognize my dance as their own. So being somebody teaching a culture which is not mine, that means a lot to me. So thank you. 自分にとっては自分の文化ではないのでバチャッタとか相手の文化を教えてるのでdejaste muchas huellas de amor en mi país. Oh, no me haga llorar. Porfa, no me haga llorar. Ay. なのでそのドミニカ人にドミニカ人みたいに踊ってるねって言ってもらえるのがもう一番嬉しいです。もう一番嬉しい褒め言葉なのでなんとドミニカ人の登録者が一番多いんですよ。ありがとうございます。But anyways, thank you to everybody else from other countries, to all my friends, to all my people, to all my students, my family, like everybody. Thank you so much. Y muchas gracias a todos mis amistades, mi familia, mis alumnos, mi familia, mi comunidad, もう友達や家族、生徒さん、参加者さん、もうみんなに本当に感謝してます。ありがとうございます。はい、じゃあ
ちょうどぴったしに1時間終わったんで、I think I will cut it now because 1 hour just finished. We just finished and like we just are over an hour. So I think I would love to make it an end here. Thank you so much for following me until now, and I will leave this video in the archive. And let me know what you like, what you would like to hear in future. Like, please leave me some comments in the section below. And see you soon. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Take care of yourself. 体に気をつけて、自分のことを大事にしてください。Andまたもうすぐ話しましょう。何語話したいのかわかんない。I don't know which language to speak. Entonces nos vemos pronto. Cuídense mucho y mucho amor. Mucho besito. Déjenme comentario lo que haya gustado, lo que quieren que hable en el futuro y hablamos pronto. Chao, gracias, arigato, arigato. Thank you, danke, bye bye.